Stellen Sie sich vor. Etwas so kleins wie ein Handvoll Nuss kann still unheimlich darüber entscheiden, wie klar Ihr Gedächtnis 70, 80 oder sogar 90 noch ist. Manch Nuss futtern Ihr Gehirn jeden Tag. Jender können es langsam ausbremsen, ohne dass Sie es merken. Und das Erschreckende ist, viele Menschen aber Lilch essen, ausgerechnet die Falschen. Nach dem 60. Lebensjahr wandert sich das Gehirn ließ, aber spürbar. Die Durchblutung wird langsamer, Entzündungsprozesse nehmen zu. Nervenzellen reagieren empfindlicher auf Stress, Zucker und oxidativen Schaden. Dinge, die früher kaum eine Rolle gespielt haben, können plötzlich entscheidend werden. Genau hier kommen Nuss ins Spiel, denn sie sind kein neutraler Snack. Sie wirken wie klein chemisch Paket, Waller, Fett, Spurenelement und bioaktiver Stoff, die entweder schützen oder schaden können. Viele Menschen denken bei Nüssen automatisch. Gegessen ist gegessen, aber das ist ein gefährlicher Irrtum. Denn nicht jede Nuss arbeitet für Ihr Gehirn. Einige können Entzündungen fördern, den Blutzucker destabilisieren oder Prozess unterstützen, die mit kognitivem Abbau in Verbindung gebracht werden. Ender hingegen liefern genau die Bausteine, die Nervenzellen brauchen, sich zu schützen, zu kommunizieren und möglichst lange leistungsfähig zu bleiben. Beginnen wir mit den Nüssen. Die nach 60 problematisch werden können. Nicht weil sie giftig sind, sondern weil sie unter bestimmten Bedingungen mehr schaden als nutzen. Die erste Nuss, die oft unterschätzt wird, ist die Erdnuss. Technisch gesehen ist sie gar keine Nuss, sondern ein Hülsenfrucht. Und genau das ist ein Teil des Problems. Erdnüsse enthalten relativ viel Omega-6-Fettsäuren. Omega-6 ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber im Übermaß kann es entzündungsfördernd wirken, besonders dann, wenn gleichzeitig zu wenig Omega-3 aufgenommen wird. Studien deuten darauf hin, dass chronische, niedriggradige Entzündungen im Körper eine wichtige Rolle bei altersbedingten Gedächtnisproblemen spielen. Wenn Erdnüsse regelmäßig und in geringeren Mengen gegessen werden, wie vor allem geröstet und gesalzen, kann dieses Gleichgewicht kippen. Hinzu kommt ein weiterer Punkt, aber den kaum jemand spricht. Erdnüsse sind anfällig für Schimmelbelastung, insbesondere für sogenannte Aflatoxin. Dies entstehen bei falscher Lagerung und können das Nervensystem belasten. Zwar werden Lebensmittel kontrolliert, da aber viel Jahr hinweg kann selbst eine Gehirnbelastung problematisch sein, besonders auf ein alterndes Gehirn, das empfindlicher auf Schadstoff reagiert. Die zweite Nuss, die nach 60 kritisch betrachtet werden sollte, sind stark geröstete Cashews. Cashews schmecken mild und cremig, weshalb sie sehr beliebt sind. Daher diese Nuss enthalten im rohen Stoff, die für den Menschen unverträglich sind und deshalb immer stark erhitzt werden müssen. Bei dieser starken Erhitzung entstehen sogenannte fortgeschrittene Glycationsindruck. Die Stoff stehen im Verdacht, Entzündungen zu fördern und die Gifte zu schädigen. Und gesund Gifte sind entscheidend für die Versorgung des Gehirns. Mit Sauerstoff und Gerästoffen. OSZ lassen Cashews den Blutzucker schneller ansteigen als viel andere Nuss. Wiederholt. Blutzuckerspitzen werden in der Forschung mit einer schlechteren Gedächtnisleistung und einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Prozesse in Verbindung gebracht. Besonders bei Menschen aber Lilche, deren Insulinempfindlichkeit oft ohnehin reduziert ist, kann das langfristig relevant werden. Die dritte problematische Gruppe sind stark gesalzene oder geröstete Mischungen, die oft als Nussmix verkauft werden. Hier ist nicht ein Einzelnuss das Hauptproblem, sondern die Kombination aus Salz, Zusatzstoffen und oft minderwertigen Glen. Zu viel Salz kann den Blutdruck erhöhen, und Bluthochdruck gilt als einer der wichtigsten Risikofaktoren für vaskuläre Demenz. Wenn die feinen Blutfugen im Gehirn geschädigt werden, leidet zuerst die Konzentration, später das Gedächtnis. Viele dieser Mischungen enthalten zudem gegarte Fett oder Zuckersüße, die das Entzündungssystem im Körper weiter anfeuern können. Das Gehirn reagiert darauf besonders sensibel, weil es einen sehr hohen Energiebedarf hat und auf stable Stoffwechselbedingungen angewiesen ist. Die vierte Nuss, die oft als harmlos gilt, sind sehr alte oder falsch gelagerte Walnüsse. Das mag überraschend klingen, denn Walnüsse gehören eigentlich zu den schützendsten Nüssen überhaupt. Doch wenn sie ranzig werden, kippt ihr Vorteil ins Gegenteil. Ranzig Fett erzeugen oxidativen Stress,
und Genau dieser oxidative Stress gilt als einer der Haupttreiber für den Alterungsprozess des Gehirns. Ein bitterer Geschmack ist ein Warnsignal, das niemals ignoriert werden sollte. Doch jetzt kommt die gute Nachricht. Denn genauso wie manch Nuss das Gehirn belassen können, gibt es andere, die regelrecht wie Schutzschild wirken. Vorausgesetzt, sie werden richtig ausgeholt und regelmäßig in kleinen Mengen gegessen. Ein der stärksten Gehirnnuss überhaupt ist die frische Walnuss. Nicht zufällig nelter Form dem menschlichen Gehirn. Walnüsse sind besonders reich in Omega-3-Fettsäuren, insbesondere in Alpha-Linolensäure. Diese Fettsäuren sind wichtige Bausteine für die Zellmembranen der Nervenzellen. Studien legen nahe, dass eine ausreichende Omega-3-Versorgung mit besserer Gedächtnisleistung und einem langsameren kognitiven, aber im Alter verbunden ist. Walnüsse enthalten außerdem Polyphenole, die antioxidativ wirken. Sie helfen dabei, Free Radical abzufangen, die sonst Nervenzellen schädigen könnten. Besonders interessant ist, dass die Stoff auch die Darmhirnachse beeinflussen können. Ein gesunder Darm wird zunehmend als Schlüssel für ein gesundes Gehirn im Alter angesehen. Ein weiterer Schützen-Nuss ist die Mandel. Mandeln liefern Vitamin E in einer Form, die vom Körper gut aufgenommen werden kann. Vitamin E ist ein starkes Antioxidant und spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Nervenzellen via oxidativem Stress. Forschungsbissene deuten darauf hin, dass Menschen mit einer hohen Vitamin E-Aufnahme im Alter oft eine langsame Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten zeigen. Mandeln unterstützen zudem die Blutzuckerstabilität. Sie enthalten Ballaststoff und gesund Fett, die dafür sorgen, dass Zucker langsamer ins Blut gelangt. Ein stabiler Blutzucker bedeutet weniger Stress für das Gehirn, und weniger Stress bedeutet langfristig besseren Schutz vor Gedächtnisproblemen. Die dritte Nuss, die besonders interessant ist die Haselnuss. Haselnuss liefern B-Vitamin, insbesondere Vitamin B6, das eine zentrale Rolle bei der Bildung von Neurotransmittern spielt. Neurotransmitter sind die chemischen Botenstoffe, mit denen Nervenzellen miteinander kommunizieren. Wenn diese Kommunikation gestört ist, leidet zuerst die Aufmerksamkeit, später das Erinnerungsvermögen. Haselnuss enthalten außerdem Magnesium, das beruhigend auf das Nervensystem wirkt und helfen kann, altersbedingt Barrierkeit im Gehirn zu reduzieren. Ein ausgeglichener Nervenstoffwechsel ist entscheidend, Informationen sauber zu verarbeiten und abzuspeichern. Schließlich gibt es noch ein oft übersehen aber sehr wirkungsvoll Nuss, die Pekannüsse. Sie ist reich an Antioxidantien, die in Studien mit einem verbesserten Schutz via oxidativem Stress in Verbindung gebracht wurden. Pekannüsse enthalten zudem Zink, ein Spurenelement, das für Gedächtnisbildung und Lernprozess wichtig ist. Zinkmangel kommt im hohen Alter häufiger vor als wir denken und kann sich schleichend auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Entscheidend ist dabei nicht der Mensch, sondern die Regelmäßigkeit. Ein klein Handvoll der richtigen Nuss, mehrmals pro Woche, kann über Jahr hinweg einen Unterschied machen. Es geht nicht Wunderheilung, sondern täglich Unterstützung für ein Organ, das sie ein Leben lang begleitet hat. Und genau hier machen viele Menschen einen entscheidenden Fehler. Sie essen Nuss-Wallows, ohne auf Qualität, frisch oder Kombination zu achten. Da das Gehirn im Alter braucht Precision, nicht Zufall. Im nächsten Teil schauen wir uns an wie man Nuss richtig kombiniert. Zu welcher Tätigkeit sie dem Gehirn am meisten nutzen und warum manch Menschen trotz gesunder Ernährung keinen Effekt spüren. Viele Menschen wundern sich, warum sie seit Jahren gegessen essen, regelmäßig Ignas nabern und sich trotzdem Namen schlechter merken, Wortverlieren oder sich schneller mental erschöpft fühlen. Der Grund liegt oft nicht im Was, sondern im Wie, denn Nuss wirken im Gehirn nicht isoliert. Sie interagieren mit Hormonen, Blutzucker, Darmbakterien und sogar mit dem Schlafwachrhythmus. Und nach 60 reagiert der Körper auf diese Faktoren viel empfindlicher als früher. Ein zentraler Punkt ist der Zeitpunkt. Das Gehirn liebt Stabilität. Wenn Nuss spät abends gegessen werden, besonders in geringeren Mengen, können sie den Schlaf stören. Nicht, weil sie ungegessen rennen, sondern weil Fett und Eiweg die Verdauung aktiv halten.
Schlechter Schlaf wiederum ist einer der stärksten bekannten Risikofaktoren für Gedächtnisprobleme und Demenz. Studien legen nahe, dass das Gehirn rente Tiefschlafsabfallstoffe bot, darunter auch eiweilige Bleigern, die mit Alzheimer in Verbindung gebracht werden. Wer also abends große Portionen Nuss isst, nimmt sich möglicherweise genau dies wichtige Reinigungs. Besser ist es Nuss am Vormittag oder frühen Nachmittag zu essen. Zu dieser Zeit unterstützen sie die Konzentration, liefern gleichmäßige Energie und helfen, Blutzuckerschwankungen zu vermeiden. Besonders Walnüsse und Mandeln zeigen hier ihren stärksten Effekt. Viele Menschen berichten, dass sie sich geistig klarer fühlen, weniger Hunger haben und sich länger fokussieren können. Ein weiterer oft übersehener Faktor ist die Kombination. Nuss allein sind gut, aber in Kombination mit bestimmten Lebensmittel können sie ihr Working auf das Gehirn deutlich verstärken. Besonders günstig ist die Verbindung mit Beeren, grünem Blattmus oder Joghurt. Diese Lebensmittel liefern süßliche Antioxidantien und unterstützen die Darmflora. Und ein gesunder Darm bedeutet ein besser geschütztes Gehirn. Die Forschung spricht hier von der Darm-Hirn-Achse, einem Kommunikationsstil, das Entzündungen, Stimmungen Gedächtnis beeinflusst. Problematisch wird es hingegen, wenn Nuss regelmäßig zusammen mit Zucker gegessen werden, etwa in SSN Nusslehrern, Gebkoder Schokolade mit hohem Zuckeranteil. Zucker fördert Entzündungen und kann die positiven Effekte der Nuss teilweise aufheben. Gerade nach 60, wenn die Insulinantwort langsamer wird, ist diese Kombination besonders ungünstig für das Gehirn. Auch die Mensch spielt eine größere Rolle als wir denken. Mehr ist nicht besser. Ein klein Handvoll, etwa 25 bis 30 Gramm, reicht völlig aus. Größere Mengen belassen die Verdauung und können dazu führen, dass Fett oxidieren, bevor der Körper sie optimal nutzen kann. Das Gehirn profitiert von Regelmäßigkeit, nicht von Übermaß. Ein besonders wichtiger, aber kaum bekannter Punkt ist die Frisch. Nuss sind empfindlich. Licht, Wärme und Sauerstoff lassen ihr Fett altern. Was äußerlich noch gut aussieht, kann innerlich bereits oxidiert sein. Dies oxidierten Fett erzeugen in Querem genau das, was wir vermeiden wollen. Oxidativen Stress. Wer seinem Gehirn etwas Gutes tun will, sollte Nuss khl, dunkel und luftdicht lagern, idealerweise im Kühlschrank. Vor allem Walnüsse und Pekannüsse profitieren davon enorm. Nun gibt es Menschen, die sagen, ich vertrage Nuss nicht so gut. Auch das ist nach 60 keine Seltenheit. Die Verdauung produziert oft weniger Enzyme, und der Darm reagiert empfindlicher. In solchen Fällen kann es helfen, Nuss einzuweichen oder sehr gründlich zu kauen. Durch das Einweichen werden Bestimmstoffe abgebaut, die Aufnahme von Mineralien hemmen können. Das Ergebnis ist ein besser Verträglichkeit, und damit ein größerer Nutzen für das Gehirn. Ein weiterer Punkt, der selten erwähnt wird, ist der Einfluss von Nüssen auf Stresshormon. Chronischer Stress beschleunigt den Abbau von Nervenzellen, insbesondere im Hippocampus, einer Region, die für das Gedächtnis zentral ist. Nuss wie Mandeln und Haselnuss liefern Magnesium und B-Vitaminen, die nachweislich an der Regulation von Stressreaktionen beteiligt sind. Sie ersetzen keine Entspannung, aber sie können dem Nervensystem helfen, schneller wieder in einen ausgeglichenen Zustand zu kommen. Interessant ist auch der Zusammenhang zwischen Nüssen und Durchblutung. Das Gehirn verbraucht etwa 20% der gesamten Körperenergie. Die Verschlechterung der Gefäßfunktion wirkt sich direkt auf die geistige Leistungsfähigkeit aus. Bestend Nuss enthalten Arginin, ein Aminosäure, die Bildung von Stickstoffmonoxid unterstützt. Dieser Stoff hilft, Blutflug zu entspannen und die Durchblutung zu verbessern. Ein besser Durchblutung bedeutet mehr Sauerstoff, und das ist für ein alterndes Gehirn Gold wert. Doch trotz all dieser Vorteile gibt es eine Gruppe von Menschen, die denen Nuss allein nicht ausreichen. Wenn bereits deutlich Gedächtnisprobleme bestehen, können Nuss nur ein Teil eines größeren Puzzles sein. Bewegung, Schlaf, soziale Kontakt und geistige Aktivität spielen eine ebenso große Rolle, aber Nuss können dieses Fundament stabilisieren, wie klein täglich Investitionen in die geistige Zukunft. Besonders spannend sind Beobachtungen aus Bevölkerungsstudien, die zeigen, dass Menschen, die regelmäßig bestimmt Nuss essen, im Alter häufiger geistig aktiv bleiben.
Sie lassen mehr, bleiben länger selbstständig und berechten seltener aber stark Konzentrationsspiral. Das beweist keine Ursache aber es seht eine klare Verbindung. Ein häufiger Fehler ist es, sich auf nur ein Supernuss zu verlassen. Das Gehirn braucht Vielfalt. Unterschiedliche Nuss liefern unterschiedliche Schadstoff. Ein Wechsel zwischen Walnüssen, Mandeln, Haselnüssen und Pekannüssen sorgt für ein breiter Spektrum an Nährstoffen. Dies Vielfalt ist besonders wichtig, weil der Körper im Alter bestem Stoff schlechter aufnimmt. Gleichzeitig sollten problematische Nuss nicht komplett verteufelt werden. Es geht nicht Verbot, sondern Priorität. Erdnüsse, Cashews oder stark verarbeitet Mischungen können gelegentlich genossen werden, aber sie sollten nicht die Basis der täglichen Ernährung bilden, wenn das Ziel ein möglichst klares Gehirn bis ins hohe Alter ist. Im Maxentil gehen wir noch einen Schritt tiefer. Wir schauen uns an wie lange es dauert, bis Nuss ihr Working zeigen. Welch typischen Denkfehler viele Menschen aber Gehirnsnacks haben, und welch einfachen Routinen noch 60, den Unterschied zwischen geistigem Abbau und geistiger Stabilität machen können. Viele Menschen erwarten von Lebensmitteln ein Schnellworking. Sie essen ein paar Wochen bewusster, greifen zu gesunden Nüssen und sind enttäuscht, wenn sich ihr Gedächtnis nicht sofort verbessert. Das Gehirn arbeitet anders. Veränderungen geschehen langsam, schrittweise, fast und merklich. Gerade nach dem 60. Lebensjahr geht es weniger darum, Verlorenigkeiten zurückzuholen, sondern darum, weiteren Abbau zu verlangsamen oder zu verhindern. Und genau hier entfalten Nuss ihr still langfristig Working. Forschungssergebnisse deuten darauf hin, dass sich erst messbare Effekt auf Konzentration, geistige Ausdauer und Wortfinding oft erst nach mehreren Monaten regelmäßiger gezielter Ernährung zeigen. Das liegt darin, dass sich Zellmembranen, Entzündungsprozess und die Gefäßfunktion nicht aber nicht verändern. Were also Walnuss, Mandeln oder Haselnuss in seine Ernährung integriert, investiert nicht in einen kurzfristigen Effekt, sondern in eine schleichende Stabilisierung der Gehirnstruktur. Ein häufiger Denkfehler ist die Vorstellung, dass Gedächtnisprobleme ausschließlich im Kopf entstehen. In Wahrheit ist das Gehirn extrem abhängig vom restlichen Körper. Leicht Durchblutungsstörungen, chronische Entzündungen oder wiederholt Blutzuckerspitzen wirken sich direkt auf die geistige Leistungsfähigkeit aus. Genau deshalb sind manche Nuss problematisch und unterschätzend. Es geht nicht Gut oder BSE, sondern ihr Working auf dies grundlegenden Prozess. Besonders wichtig ist der Zusammenhang zwischen Fettqualität und Nervenzellen. Nervenzellen sind von fettreichen Membranen umgeben. Diese Membranen bestimmen, wie Gutsignal weitergeleitet werden. Wenn die Fett, aus denen sie aufgebaut sind, oxidiert oder entzündungsfördernd sind, leidet die Signalübertragung. Frisch, hochwertige Nuss liefern genau die Art von Fetten, die diese Membranen flexibel und widerstandsfähig halten. Viele Menschen unterschätzen auch den Einfluss von Mineralstoffen. Zink, Magnesium und Kupfer spielen eine Rolle bei der Signalübertragung im Gehirn. Ein Mangel kann sich schleichend jüngern, etwa durch geistig Motivität, verlangsames Denken oder das Gefühl, schneller aber fordert zu sein. Nüsse sind ein der wenigen natürlichen Quellen, die diese Mineralstoffe in gut verfügbarer Form liefern. Besonders wenn sie regelmäßig und nicht in isolierten Nahrungsergänzungen konsumiert werden. Ein weiterer Aspekt ist die emotionale Komponente. Das Gehirn altert nicht nur biologisch, sondern auch durch Stress, Einsamkeit und mentale Überlastung. Bestimmt ein Nährstoff aus Nüssen unterstützen die Bildung von Neurotransmittern, die mit Stimmung und innerer Ruhe verbunden sind. Ein ausgeglichener emotionaler Zustand wiederum ersetzt das Gedächtnis indirekt, weil chronischer Stress nachweislich mit einem schnelleren Abbau kognitiver Funktionen verbunden ist. Interessanterweise zeigen Beobachtungen, dass Menschen, die bewusst essen, auch bewusster leben. Wer sich täglich ein kleine Portion hochwertiger Nuss nimmt, etabliert eine Routine. Diese Routinen wirken wie Anker, sie fördern Achtsamkeit, Regelmäßigkeit und ein Gefühl von Kontrolle über die eigene Gesundheit. All das sind Faktoren, die im höheren Alter mit besserer geistiger Stabilität in Verbindung gebracht werden. Natürlich gibt es keine Garantie. Nuss können keine Demenz verhindern oder heilen. Aber sie können ein Umfeld schaffen, in dem das Gehirn bessere Voraussetzungen hat, sich zu schützen.
Und genau das ist noch 60 entscheidend. Es geht nicht Perfektion, sondern Richtung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Individualität. Nicht jeder reagiert gleich. Manche Menschen profitieren besonders stark von Walnüssen, andere spüren mehr Wirkung durch Mandeln oder Haselnuss. Das hängt von der Darmflora, dem Stoffwechsel und dem allgemeinen Lebensstil ab. Wer aufmerksam auf den eigenen Körper hört, merkt oft, welche Nuss in Gutten, etwa durch bessere Konzentration, stabler Energie oder ruhigeren Schlaf. Was jedoch fast immer gilt, Qualität schlägt Quantität. Bioqualität, Frischware, schonend Verarbeitung und richtig Lagerung sind entscheidend. Billig, alte oder stark verarbeitet Nuss können ihren Vorteil verlieren oder sogar ins Gegenteil kippen. Das Gehirn im Alter ist blerisch, und das ist gut so. Wenn man all das zusammenfasst, wird klar. Die Wahl der richtigen Nuss ist keine Kleinigkeit. Sie ist ein kleines tägliches Signal in den Körper und in das Gehirn, das Schutz, Stabilität und Pflege Priorität haben. Über Jahr hinweg können solche Signale einen spürbaren Unterschied machen. Wenn man all das betrachtet, wird deutlich, wie ließ Entscheidungen im Alltag das Gehirn im Alter beeinflussen. Nicht durch Großumstellungen, nicht durch komplizierte Regeln, sondern durch kleine, wiederkehrende Gewohnheiten. Ein Handvoll Nuss wirkt unscheinbar, und doch trägt sie Informationen. Fett und Schutzstoff in sich, die das Gehirn entweder stärken oder belassen können. Nach dem 60. Lebensjahr braucht das Gehirn keine Extrem. Es braucht Regelmäßigkeit, frisch und Unterstützung. Es braucht Nährstoff, die Entzündungen dämpfen, die Durchblutung fördern und Nervenzellen widerstandsfähiger machen. Genau hier zeigen die richtigen Nuss Estherke. Sie arbeiten nicht laut, nicht sofort, sondern still im Hintergrund. Tag für Tag, gleichzeitig erinnert uns dieses Thema daran, wie wichtig bewusst Auswahl ist. Nicht alles, was als Gesund gilt, ist automatisch gut für ein alterndes Gehirn. Verarbeitung, Lagerung, Kombination und Mensch machen den Unterschied. Wer hier genauer hinschaut, übernimmt Verantwortung für seine geistige Zukunft, ohne Angst, ohne Vorsicht, sondern mit Wissen. Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft. Gesundheit ist kein Zufall. Sie entsteht aus vielen kleinen Entscheidungen, die sich über Jahre summieren. Und manchmal beginnt sie genau dort, wo man es am wenigsten erwartet. Bei dem, was man täglich isst. Denn das Gehirn wird es vieles. Aber es erinnert sich sehr genau daran, wie gut man es behandelt hat.